Cuando las luces suaves del estudio tocaran el rostro de Keanu Reeves, el público sintió algo distinto, como si una energía silenciosa se moviera entre los asientos, creando un susurro leve, casi como una brisa que no debía estar allí, una brisa que anunciaba algo inesperado. Keanu estaba sentado en la silla principal del programa de la noche, y su presencia camada llenaba cada rinconcito del lugar, mientras Jimmy Fallon sonría con su estilo cálido y amable, creando un ambiente de confianza que hace que cada persona en el público quisiera escuchar más, entender más y sentir más. Pero esa noche no era como las demás noches, porque algo dentro de Keanu brillaba con una mezcla de serenidad y tormenta, algo que estaba listo para salir, algo que cambiaría el ritmo del programa, del público y del propio Jimmy sin que nadie lo sospechara. El show comenzaba con risas suaves, pero una leve tensión flotaba en el air, invisible para muchos, pero presente como una sombra libre detrás de cada aplauso, una sombra que prometia transformación. Jimmy presentó a Keanu con grandes palabras, hablando de su humildad, su bondad y su viaje artístico, pero cuando las cámaras enfocaron a Keanu, su mirada tenía una profundidad que solo aparece cuando el corazón guarda un secreto que ya no puede esconderse por mucho tiempo. Keanu respiró lento, como si buscara fuerza en algún recuerdo antiguo, mientras el público observaba en silencio respetuoso, porque incluso sin entender, todos podían sentir que estaba a punto de suceder algo significativo, algo que no era parte del guión, algo real. Cuando Jimmy sonrió y dijo que tenía una sorpresa, el público reaccionó con emoción suave, pero Keanu bajó ligeramente la mirada, y esa simple acción hizo que todo el ambiente cambiara, como si alguien hubiera cerrado una ventana invisible y dijo que el aire se hiciera más denso. Jimmy tomó una tarjeta, la miró con una mezcla de curiosidad y respeto, y luego dijo que había un mensaje especial para Keanu, un mensaje enviado por alguien que lo admiraba profundamente, alguien que lo conocía más allá de los sets y las cámaras, alguien que tuvo un impacto en su vida de un modo silencioso, pero poderoso. Y en ese momento, la gente contuvo la respiración sin darse cuenta, porque la palabra mensaje tenía un peso emocional que ninguno esperaba, pero Keanu sí, él lo sintió como si una campana interna hubiera resonado en lo más profundo de su memoria, despertando emociones guardadas durante años. Jimmy leyó despacio, con una voz suave, y dijo que el mensaje hablaba de gratitud, de respeto y de una admiración que seguía viva, pero antes de revelar el nombre de la persona que lo había enviado, Keanu levantó la cabeza con una expresión llena de vulnerabilidad honesta, una vulnerabilidad que solo aparece cuando el corazón reconoce algo querido. El público observaba a Keanu como si él fuera un libro abierto que estaba mostrando una página que nadie había leído antes, una página llena de emociones tan puras que solo podían ser tratadas con respeto profundo. El mensaje continuaba mencionando momentos compartidos, miradas sinceras, conversaciones breves pero llenas de significado, y una conexión basada en humildad, bondad y cariño genuino, algo tan raro y tan precioso, que no necesita ruido para ser verdadero. Keanu respiró hondo, por cada palabra del mensaje, para tocar una parte sensible de su memoria, recordando días llenos de aventuras, risas discretas y una calidez que no se apagaba incluso después de muchos años. El público podía sentir ese hilo invisible que se estaba tensando entre el mensaje, Keanu y algo más, algo que estaba más allá de lo que la televisión solía mostrar, algo que brillaba con luz humana. Jimmy entonces hizo una pausa, miró al público, luego a Keanu, y finalmente dijo el nombre que estaba escrito en la tarjeta. Un nombre que cayó en el aire como una melodía suave, pero cargada de historia, emoción y significado. Cuando Jimmy dijo Sandra Bullock, el público reaccionó con un suspiro colectivo, no por escándalo, sino por sorpresa cálida,
Porque ese nombre levaba consigo una memoria de respeto mutuo. Cariño silencioso y una amistad que siempre se mencionaba con sonrisas sinceras. Keanu bajo los ojos, y su expresión mostró una mezcla hermosa de gratitud y nostalgia. Como si aquel nombre hubiera abierto una puerta suave en su corazón, revelando luz y ternura en su forma más pura. El mensaje continuaba, diciendo que Sandra agradecía la bondad de Keanu, su fuerza tranquila, y la forma en que él siempre elige la humildad incluso en los momentos más difíciles. Y esa declaración tocó una queda profunda en el público, creando un ambiente lleno de respeto. Jimmy preguntó a Keanu como se sentía, pero antes de que pudiera responder, Keanu se puso de pie con una cama inesperada, algo que sorprendió tanto al público como a Jimmy. Porque no era parte del plan, no era parte del show, era algo más grande, más auténtico. Con pasos firmes pero suaves, Keanu comenzó a caminar hacia el borde del escenario, mientras el público se quedaba en un silencio tan profundo que casi se podía escuchar el latido emocional de la sala completa. Nadie entendía totalmente lo que estaba pasando, pero todos podían sentir que Keanu estaba siguiendo un impulso sincero, un impulso que nace de su corazón, no de un guión, no de una idea, sino de un sentimiento real que estaba guiando cada uno de sus movimientos. Jimmy llamó su nombre con voz suave, pero Keanu siguió caminando, bajando del escenario con una serenidad tan poderosa que el estudio entero sintió un temblor emocional, como si fueran testigos de algo que cambiaría todo lo que vendría después. Y cuando Keanu dio primer paso fuera del escenario, el público supo que el verdadero viaje apenas comenzaba, un viaje don descubrimientos emocionales, recuerdos profundos y sorpresas inesperadas los iban a acompañar en cada capítulo del camino. Y justo cuando Jimmy se levantó de su silla sin entender qué estaba pasando, la cámara captó la expresión de Keanu, una mezcla intensa de emoción, propósito y algo más, algo que nadie podía identificar todavía, pero que pronto se revelaría. Cuando Keanu bajó del escenario, el estudio quedó inmóvil, como si el air hubiera perdido su ritmo por un instante intenso. Creyendo una pausa tan profunda que parecía casi sagrada, una pausa donde cada persona sintió que algo especial estaba a punto de revelarse. Jimmy observó a Keanu con ojos llenos de sorpresa cálida, pero también con una curiosidad sincera, porque él siempre había respetado la sensibilidad de sus invitados. Y esa noche sabía que el corazón de Keanu estaba hablando con más fuerza que cualquier libreto preparado. El público se inclinó hacia adelante, sin querer perder ni un detalle, mientras Keanu caminaba entre las luces tenues que iluminaban el pasillo lateral, moviéndose con una mezcla de calma y vulnerabilidad que llenaba todo el estudio con una emoción suave y creciente. Algunos miembros del público intercambiaron miradas, preguntando si estaba bien, pero otros sintieron algo más profundo, como si Keanu estuviera siguiendo un llamado interior, un llamado que no necesitaba explicaciones para ser verdadero. Keanu tocó la barandilla metálica del pequeño escalón y respiró hondo, dejando que el silencio del público se mezclara con su propia emoción, creando una armonía silenciosa que solo se forma cuando la verdad de una persona toma el control. La cámara se movió tratando de seguirlo, pero Keanu no parecía preocuparse por las lentes, las luces o los aplausos, porque su mente estaba inmersa en un recuerdo que había sido despertado por el mensaje de Sandra, un recuerdo lleno de tonos suaves y memorias cálidas. Cuando llegó al final del pasillo, Keanu se detuvo, levantó la mirada hacia una luz del techo y dejó que un pensamiento profundo cruzara su rostro. Un pensamiento tan sincero que incluso a la distancia se veía su humanidad brillante. Jimmy respiró con alivio suave, porque aunque no entendía totalmente la razón del gesto,
Conosce la naturaleza camada de Keanu y sabia que quel movimiento no era un acto de rechazo, sino una expresión clara de sensibilidad auténtica. Entonces, con voz suave y respetuosa, Jimmy dijo que podían continuar cuando él estuviera listo, mostrando un nivel de respeto que tocó al público y reforzó la sensación de que algo verdadero estaba sucediendo. Keanu se dio la vuelta lentamente, y sus pasos regresaron hacia la zona iluminada del escenario, pero esta vez traía una serenidad más profunda, una serenidad que solo lega cuando el corazón acepta su propia emoción sin miedo. Cuando volvió a subir al escenario, el público lo recibió con aplausos cálidos y suaves, no por espectáculo, sino por empatía, porque todos podían sentir que Keanu había compartido un momento personal sin decir una palabra. Él sonrió con esa sonrisa tranquila que lo caracterizaba, una sonrisa que tenía una mezcla de gratitud y emoción contenida, como si estuviera agradecido por el espacio seguro que había encontrado en aquella sola línea de desconocidos. Jimmy lo ofreció un asiento otra vez y dijo que no había prisa. Y esa simple frase lina el ambiente con una sensación de compañerismo sincero, como si el show se hubiera transformado por un instante en un espacio de encuentro humano. Keanu se sentó despacio, respiró hondo y miró la tarjeta que contenía el mensaje, como si sus palabras on vibraran en su memoria, despertando emociones guardadas durante años, emociones que no pedían ruido, solo reconocimiento. El público observaba con atención, queriendo saber qué iba a decir, pero también entendiendo que cualquier palabra sería un regalo, porque la vulnerabilidad siempre es un acto valiente cuando se comparte ante miles de personas. Keanu habló con voz suave, diciendo que Sandra siempre había sido un ejemplo de bondad y fuerza luminosa, alguien que tenía el poder de transformar momentos simples en recuerdos hermosos con su sonrisa sincera y su presencia cálida. Sus palabras tocaron al público, porque había un tono de cariño respetuoso que se sintió auténtico, un tono que mostraba la profundidad de una amistad basada en valores puros como la humildad, el respeto y la admiración silenciosa. Jimmy preguntó qué significaba el mensaje para él, y Keanu cerró los ojos un instante, como si buscara la respuesta en un rincón íntimo de su memoria, un rincón lleno de escenas suaves y gestos pequeños que habían marcado su camino. Cuando los abrió, dijo que el mensaje había despertado un recuerdo muy especial, un recuerdo que había guardado con cariño desde hace muchos años, un recuerdo que ahora percha llamarlo con fuerza renovada. El público sintió un aumento natural de tensión, porque su voz levaba un matiz emocional profundo, un matiz que anunciaba que estaba a punto de revelar algo importante, algo que cambiaría la atmósfera del estudio de nuevo. Keanu explicó que había tenido una conversación con Sandra hace muchos años, una conversación sencilla pero llena de honestidad, en la que ambos habían hablado de sueños, miedos y caminos personales, y esa conversación había dejado una huella profunda en él. Él dijo que Sandra tenía una forma única de escuchar, una forma que hace sentir a la otra persona comprendida sin necesidad de grandes discursos, una forma que tocaba el alma con solo una mirada amable. La audiencia escuchaba en silencio total, como si cada palabra fuera una pieza delicada de un rompecabezas emocional que estaban armando juntos, pieza por pieza, sin prisas y con respeto. Jimmy entonces preguntó si el mensaje le había recordado algo más profundo o más reciente, y Keanu miró al suelo un instante, diciendo que una sombra suave de nostalgia cruzara su rostro. Cuando levantó la cabeza, su mirada tenía un brillo distinto, un brillo que mezclaba emoción con inquietud, como si hubiera una verdad que no se atrevía a decir en voz alta. Dijo que el mensaje
lo recuerdo una promesa silenciosa que había hecho hace años. Una promesa que nunca había mencionado a nadie. Porque pertenecía a un momento intimo lleno de sinceridad y respeto mutuo. El público espero con el corazón acelerado. Porque una promesa no dicha siempre trae consigo un misterio poderoso. Un misterio capaz de transformar el rumbo de cualquier historia. Keanu abrió la boca para explicar más, pero justo cuando iba a continuar, una señal inesperada apareció en la pantalla grande del estudio, interrumpiendo todo con una imagen luminosa que nadie esperaba ver esa noche. Jimmy giró hacia la pantalla sorprendido. El público murmuró con emoción creciente, y Keanu se quedó completamente inmóvil, como si aquella imagen hubiera tocado la parte más profunda de su alma. La imagen mostraba algo que cambiaría todo lo que venía después, algo que conectaba su pasado con su presente de un modo tan poderoso, que ni el público ni Jimmy sabían si debían contener la respiración o dejarla escapar en un suspiro emocionado. La sala entera se preparó para lo que estaba por ocurrir, pero nadie imaginaba la magnitud del descubrimiento que estaba a punto de surgir. Las luces del estudio temblaron apenas cuando la imagen apareció en la pantalla grande, creando una atmósfera densa que envolvió a todos como un velo invisible, un velo que prometía respuestas pero también nuevas preguntas. Keanu observó la imagen con una mezcla de asombro y silencio profundo, como si cada línea luminosa despertara algo escondido en su memoria, algo que no había querido tocar durante muchos años, pero que ahora regresaba con fuerza renovada. La audiencia comenzó a murmurar con un tono suave, un murmullo que parecía caminar entre las filas del público, buscando sentido, buscando explicación, buscando entender por qué esa imagen tenía un impacto tan fuerte en él. Jimmy frunció el ceño con sorpresa genuina, porque ni él ni su equipo habían preparado esa proyección, y esa falta de control agregaba un nivel de tensión inesperado que hacía vibrar el ambiente completo. La imagen mostraba una fotografía antigua, una fotografía tomada durante una posada de hace muchos años, donde Keanu y Sandra estaban sentados sobre una escalera metálica, compartiendo una expresión tranquila que parecía detener el tiempo. Los dos parecían jóvenes, radiantes y sinceros, pero había algo en sus miradas que destacaba más que cualquier detalle visual, algo que mostraba un lazo profundo hecho de respeto, camaradería y una forma dulce de cariño silencioso. Keanu se acercó lentamente a la pantalla, como si sus pasos fueran guiados por un impulso suave y irresistible, un impulso nacido en la parte más sensible de su corazón, donde los recuerdos buenos permanecen intactos a pesar del paso del tiempo. El público guardó silencio total, porque la manera en que Keanu se movía transmitía un sentimiento casi sagrado, como si no estuvieran viendo televisión, sino un momento privado que había encontrado la forma de salir a la luz. Cuando Keanu levantó la mano hacia la pantalla sin tocarla, como si quisiera sentir la memoria sin romperla, Jimmy dio un paso hacia adelante y preguntó con voz baja si él sabía de dónde había salido esa imagen. Keanu negó con la cabeza levemente, pero su mirada reflejaba algo más profundo, como si hubiera reconocido no solo la fotografía, sino también el momento exacto en el que fue tomada, un momento que guardaba una historia escondida detrás de las sonrisas. La tensión creció con suavidad, no por miedo, sino por emoción pura, porque todos podían sentir que algo importante estaba emergiendo, algo que llevaba años dormido en la memoria de Keanu. Jimmy pidió al equipo que revisara la fuente de la proyección, pero la pantalla cambió otra vez antes de que alguien pudiera mover un solo botón, mostrando ahora un breve mensaje, sencillo escrito en letras blancas sobre fondo oscuro. El mensaje decía que no todas las conexiones desaparecen con el tiempo,
Y ciertas promesas vuelven cuando el corazón está preparado para escucharlas otra vez. Un mensaje misterioso que hizo que el público contuviera la respiración. Keanu leo esas palabras con un brillo suave en los ojos. Un brillo que mezclaba sorpresa con una especie de reconocimiento interior. Como si aquel mensaje hablara con una parte emocional que había estado esperando en silencio. Jimmy observó el rostro de Keanu con respeto profundo, entendiendo que algo muy personal estaba sucediendo, algo que él no debía apriorar ni empujar, porque la autenticidad necesita espacio para respirar. Keanu tomó despacio y dijo que la fotografía pertenecía a un día especial, un día en el que él y Sandra habían compartido una conversación larga durante un descanso. Una conversación que había sembrado una reflexión importante en ambos. Canto que ese día, mientras el equipo preparaba una escena, Sandra le habló de la importancia de valorar los momentos simples, de cuidar las conexiones que ligan sin ruido, y de no permitir que el tiempo borre las cosas que merecen ser recordadas. Su voz se quebró apenas, no por tristeza, sino por la belleza del recuerdo, una belleza que había regresado para recordar algo esencial, algo que quizá había olvidado sin querer. La audiencia escuchó con atención suave, sintiendo cada palabra como un fragmento precioso de un tiempo que no conocían, pero que podían imaginar con claridad gracias a la emoción de Keanu. Jimmy preguntó si la promesa silenciosa que mencionó antes tenía relación con ese día. Y Keanu bajó la mirada un instante, como si la respuesta estuviera guardada en una caja interna que solo se abre cuando el corazón se siente seguro. Al levantar la cabeza, dijo que ese día ambos habían hecho una promesa sin decir palabras, una promesa nacida de una comprensión natural, de una conexión honesta que no necesita lenguaje para existir. Dijo que prompteren recordar siempre la importancia de la bondad, la humildad y el apoyo mutuo, sin importar el rumbo de sus vidas, sin importar la distancia ni el tiempo, una promesa que se había vuelto parte de su identidad. Cuando terminó de hablar, la pantalla volvió a cambiar repentinamente, y esta vez no mostró una foto ni un texto, sino un breve video grabado con un estilo sencillo, como si alguien hubiera querido enviar algo íntimo sin exageraciones ni adornos. La sala entera se tenso, pero con una emoción bella, porque lo inesperado estaba acercándose hacia ellos con pasos silenciosos pero potentes. El video comienza con el sonido de un ambiente tranquilo, y luego apareció una figura que todos reconocieron al instante. Una figura con una sonrisa llena de luz y un gesto suave que iluminaba cualquier pantalla. La persona en el video era Sandra Bullock, y su presencia hizo que el público reaccionara con un suspiro profundo, un suspiro lleno de sorpresa cálida y cariño humano. Ella estaba en un lugar sencillo, quizá una sala de descanso, quizá un camarín, pero su expresión era sincera, llena de esa misma calidez que la fotografía había capturado años atrás. Sandra miró a la cámara y sonrió con un toque de nostalgia suave, una nostalgia que parece hablar no solo del pasado, sino también del presente que estaban compartiendo de algún modo. Keanu se quedó rigido unos segundos, como si el tiempo hubiera decidido detener solo para él, regalando un instante puro donde su memoria y su realidad se encontraban cara a cara. Sandra dijo en el video que había enviado aquel mensaje porque quería recordar algo importante, algo que él siempre había tenido, pero que a veces olvidaba reconocer en sí mismo. Dijo que Keanu tenía una forma única de iluminar los espacios, no con palabras fuertes, sino con su paciencia, su gentileza y su humanidad tranquila, una humanidad que él siempre había admirado profundamente. Keanu respiró lento, sintiendo como cada palabra tocaba un lugar emocional que había mantenido cerrado durante mucho tiempo,
Un lugar lino de cariño y gratitud. Sandra continuó diciendo que esperaba que él supiera que su impacto en la vida de muchos era más grande de lo que imaginaba. Y que la promesa silenciosa seguía viva, no solo en el recuerdo, sino también en el presente. La audiencia sintió como el estudio se llenaba de emoción suave. Una emoción tan pura que parecía envolverlos como una manta cálida en medio de la noche. Pero entonces, justo cuando el video parecía terminar, ocurrió algo que elevó el nivel de misterio a un punto totalmente nuevo. Algo que hizo que la tensión emocional subiera como una ola inesperada. Sandra inclinó la cabeza ligeramente, miró la cámara con una expresión seria pero amable, y dijo que había descubierto algo hace poco, algo que necesitaba compartir con Keanu directamente, algo que él debía saber antes de que fuera demasiado tarde. El público abrió los ojos sorprendido. Jimmy se acercó más a la pantalla y Keanu sintió como su corazón latía confusa creciente, como si supiera que ese mensaje contenía una verdad importante. Sandra respiró hondo en el video. Y antes de que pudiera revelar lo que había encontrado, la pantalla se apagó de golpe, dejando la sala completa en un silencio que cortaba el aliento. Todos se quedaron congelados, porque la sensación de incertidumbre era tan fuerte que parecía llenar cada rincón del estudio, creando un vacío emocional que solo se siente cuando una verdad queda suspendida en el aire. Keanu dio un paso hacia adelante con urgencia, como si su alma necesitara escuchar el final del mensaje, como si el destino hubiera decidido dejarlo justo en el borde de una revelación inmensa. Y mientras las luces del estudio parpadeaban levemente, la audiencia entendió que lo que venía después podría cambiar no solo el programa, sino también la vida emocional de Keanu de un modo inesperado. La sala respiró hondo al unísono, esperando la próxima palabra, el próximo sonido, la próxima verdad. La pantalla gigante seguía completamente apagada, dejando un vacío inquietante que parecía respirar dentro del estudio, un vacío que atrapó toda la atención del público, como si cada persona estuviera esperando la continuación de un latido detenido. Keanu permaneció inmóvil frente a la pantalla oscura, con los hombros tensos y los ojos linos de una mezcla intensa de ansiedad y ternura. Una mezcla que revelaba cuánto significaba para él aquel mensaje interrumpido. Jimmy miró al equipo técnico buscando respuestas rápidas, pero todos se encogeron de hombros, mostrando que la falla no parecía venir de ellos, lo que aumentó aún más el misterio que flotaba sobre el estudio como un manto silencioso. El público observaba Keanu con respeto profundo, entendiendo que ese momento no era parte de un espectáculo común, sino un capítulo emocional que había emergido con una fuerza inesperada. Después de unos segundos cargados de tensión, la pantalla volvió a encenderse con un destello suave, como si despertara con cuidado para no romper la emoción que llenaba la sala completa. La imagen regresó al mismo punto del video, mostrando a Sandra con su rostro sereno y cálido, sosteniendo la misma expresión que había dejado congelada antes del apagón repentino. Esta vez su voz apareció sin interruptions, suave y clara, como si quisiera abrazar el corazón de Keanu con cada palabra pronunciada. Ella dijo que había descubierto algo especial mientras revisaba recuerdos antiguos, algo que la había hecho reflexionar sobre la promesa que habían compartido años atrás. Aquella promesa silenciosa que nació de un día simple pero significativo. Sandra explicó que encontró un pequeño cuaderno olvidado dentro de una caja de madera, un cuaderno donde escribía pensamientos personales durante rodajes, viajes y momentos tranquilos entre escenas. Ella dijo que en ese cuaderno había una nota dedicada a Keanu, una nota escrita mucho tiempo atrás,
Una nota que nunca le intrigo porque no sintió que fuera el momento adecuado. La audiencia escuchaba con corazones agitados, porque aquella revelación tenía un peso emocional fuerte. Un peso que hacía vibrar el ambiente con expectativa suave pero intensa. Keanu inclinó la cabeza hacia adelante, con los ojos fijos en la pantalla, como si cada frase de Sandra estuviera entrando directamente en su alma, despertando memorias que habían dormido demasiado tiempo. Entonces Sandra comenzó a leer la nota, con una voz llena de afecto sincero, una voz que temblaba apenas, pero que mantenía una calidez profunda y luminosa. Ella leyó que admiraba profundamente la serenidad de Keanu, su manera respetuosa de escuchar y su capacidad para ofrecer paz a quienes lo rodeaban sin esfuerzo alguno, un don raro que ella siempre valoró. Continuó diciendo que había aprendido mucho de su humildad, porque él tenía una forma especial de ver la vida, una forma que recordaba a los demás la importancia de la bondad constante y del respeto silencioso. Keanu sintió un nudo suave en su garganta, un nudo de gratitud y emoción que se halla presente como un abrazo invisible, un abrazo nacido de recuerdos compartidos con cariño sincero. La nota seguía diciendo que ella decía que él nunca olvidara cuán valioso era, no por fama ni logros, sino por la luz que levaba dentro, una luz que tocaba las personas de maneras que él no alcanzaba a imaginar. El público sintió una ola de emoción cálida expandirse por la sala, una ola que llenó los corazones con una mezcla hermosa de ternura y respeto. Luego Sandra dijo que había comprendido algo recientemente, algo importante, algo que necesitaba compartir con él sin demora. Ella explicó que había pasado por un periodo difícil, un periodo donde tuvo que mirar su vida con profundidad, y hizo la llevó a reevaluar conexiones, amistades y momentos significativos. En ese proceso, descubrió que la promesa silenciosa que compartir no había perdido fuerza, sino que había crecido con los años, transformándose en una guía emocional que siempre la acompañó en momentos de duda y confusión. Sandra dijo que quería agradecer por esa promesa, por esa conexión genuina que nunca desapareció, porque incluso en la distancia seguía siendo un recordatorio de bondad y claridad. Entonces su voz tomó un tono más delicado, un tono que apenas podía sostener su emoción, mientras decía que quería hacer algo más, algo que había guardado durante mucho tiempo. Ella levantó el cuaderno frente a la cámara, mostrando una página específica marcada con una cinta roja suave, una página donde había una frase escrita con letra firme y honesta. La frase decía que cuando dos almas se encuentran con respeto puro, ese encuentro permanece vivo incluso cuando el tiempo cambia los caminos. Una frase que percha flotar dentro del estudio como un susurro lino de luz. Keanu cerró los ojos con fuerza suave, sintiendo como aquella verdad lo envolvía, recordando la importancia de cada pequeño acto de sinceridad que había compartido con él a lo largo de los años. Sandra continuó diciendo que el mensaje que envió al programa no era solo un saludo afectuoso, sino una invitación emocional, una invitación para que Keanu recordara su propio valor y volviera a confiar en la fuerza interna que lo definía. Ella dijo que esperaba que él supiera que no estaba solo, que la promesa seguía viva, y que la conexión que compartieron tenía un significado profundo que nadie podía borrar. El público tenía lágrimas contenidas, porque la honestidad del mensaje era tan pura que parecía imposible no sentirla en el corazón. En el video, Sandra sonrió con esa ternura que siempre la caracterizó, una ternura que parecía iluminar incluso el silencio del estudio. Ella cerró el cuaderno despacio y dijo que deseaba que Keanu siguiera adelante, con esperanza, con confianza y con la certeza de que su luz interna
era una de las cosas más hermosas que había conocido. Cuando el video terminó, la pantalla quedó en negro nuevamente, pero esta vez el silencio no era tenso. Era cálido, suave y lleno de un cariño profundo que emanaba del mensaje. Keanu se quedó quieto unos segundos, respirando lento, como si necesitara absorber cada palabra, cada gesto y cada recuerdo que había revivido en ese instante tan significativo. Luego levantó la mirada hacia el público, mostrando ojos llenos de gratitud brillante, una gratitud que hablaba sin palabras, diciendo gracias con solo un gesto suave. El dijo con voz tranquila que la vida le había enseñado muchos caminos, pero aquel mensaje le recordó que la bondad y la sinceridad siempre habían guiado sus pasos, incluso cuando él no lo notaba. Agregó que la promesa silenciosa seguía viva en él también, no como un recuerdo lejano, sino como una brújula emocional que lo ayudaba a mantenerse fiel a su esencia más pura. El público aplaudió con una fusa suave pero profunda, no como una celebración escandalosa, sino como un abrazo colectivo lleno de respeto sincero. Jimmy sonrió y dijo que ese momento quedaría guardado en el corazón de todos, porque no era solo parte de un programa, era una lección hermosa sobre humanidad, conexión y gratitud. Keanu miró la pantalla vacía una última vez, y con una sonrisa tranquila dijo que algunas promesas nunca mueren, solo esperan ser recordadas en el momento correcto. Luego respiró hondo y dio un pequeño asentimiento, como si hablara directamente con Sandra a través del silencio cálido del estudio, un gesto de agradecimiento profundo por su mensaje, su luz y su cariño. El público se puso de pie lentamente, crindo un aplauso que llenó la sala con una energía luminosa, una energía que celebraba la autenticidad, la humildad y la belleza de las conexiones sinceras. Keanu caminó hacia la salida del escenario con pasos suaves, levando consigo una nueva claridad que lo invitaba a seguir adelante con esperanza y corazón abierto. Y mientras las luces del estudio bajaban suavemente, la audiencia sintió que había presenciado algo más que una historia, algo que tocó el alma con una mezcla perfecta de emoción, respeto y luz humana. La promesa seguía viva, dentro de él y dentro de todos los que escucharon aquel mensaje lleno de amor silencioso.